vector A equals 3 and 4, vector B equals 5 and 12. We can find the scalar product of A and B, and we can find the length of each vector. And في norm A, which is the length of vector A, equals square root of 3 squared plus 4 squared, which is كام؟ 9 square root of 9 plus 16, which is 5. With the length of vector B, which is norm B, equal square root of the sum of the squares of the components, اللي هي 5 squared plus 12 squared equal 13. كمان كنا قلنا إن the scalar product A dot B and equals 3 and 4. خلي بالكم عشان ما حضرش الكلام ده. dot 5 and 12. مش قادرة أقول أنا. انا عملتها وكله عايزه بس يعني كنوز يقفل الصوت. تمام. يقفل الصوت يا كده. A dot B. مش مركزة يعني. يا كنوز يقفل الصوت. هتملي كوبايه اريا مليانه وتحطيها بس وتشغلي على ميكس. A dot B 3 and 4 times 5 and 12, which is 3 times 5 is 15 plus 4 times 12 is 48, which is كام 63. Okay. يبقى ده كان اسمه norm and the length of each norm A and norm B, وده كان the scalar product of the two vectors A and B. Okay. طيب. كان ممكن قوي يبقى vectors زي A equals مثلا -7 and 2 وفيكتور B equals 1 and 3. هيطلع A dot B is a negative value، يعني ده times ده -7 plus ده times ده ب6 يعني equals -1. مش مشكلة. كان ممكن 2 vectors يطلع البرودكت ب0، يعني vector A equals 2 and -6 and vector B equals 3 and 1. يبقى ال A dot B هنا يطلع ب0. A dot B equals كام؟ ده times ده ب6 plus ده times ده equals -6 equals 0. يعني ممكن يطلع A dot B positive اهو، وممكن يطلع نيجاتيف وممكن يطلع ايه؟ 0. طيب في حاجة تانية هناخدها النهارده that we are going to study today، يعني اللي هي الايه؟ الانجل between two vectors. What is the angle between two vectors؟ يقصد بيها ايه الانجل between two vectors؟ يقصد ان عندنا فيكتور A زي ده وفيكتور B زي ده، دي معناها geometrical representation of one vector that the initial point of each تبقى the same. يعني ممكن نعمل geometrical representation ده بالمنظر ده كده، يبقى ده B. or geometrical representation لل A نفسه، يبقى دي الانجل between A and B. أو لو عندك فيكتور A كان بالمنظر ده وفيكتور B كان بالمنظر ده، ده A وده B، وعايز الانجل between A and B، بنعمل geometrical representation of vector B from the initial point of A. Okay. vector B parallel and equal، دي الانجل اللي بينهم. ولو فيكتور A عامل كده وفيكتور B عامل كده، يبقى برضه we need the geometrical representation of one of them at the initial of the other. يعني we can transfer this one here. vector B يبقى بالمنظر ده، دي vector B need parallel and equal.
okay, vector B, and we need this angle. And the two vectors could be perpendicular. يعني ممكن A أعمل كده vector A and vector B. نبدأ ناخد vector بتاع geometrical representation له at the initial point يبقوا الاثنين perpendicular. المنظر ده. Okay. تمام الانجل between two vectors يعني الثيتا between two vectors must be from 0 to 180 مفيش ريفلكس فيها. اوكي هنشوف الرول. كوزاين A كوزاين ثيتا كان equals A dot B over norm A norm B. ده الرول بتاع الكوزاين ثيتا to find ثيتا. يعني for example if A equals 2 and 5 B equals vector B equals -1 and 3. Find the angle between them. Find the angle between A and B. Vector A and vector B. نكتب الرول cosine theta equals A dot B, which is 2 and 5 dot -1 and 3 divided by square root of norm A, which is 4 plus 25, norm B, which is -1 part 2 is 1 plus 9. And find the cosine, and theta will be shift cosine, the cosine power of -1 of the answer to get the angle itself. Okay يا شباب؟ -2 plus 15 over square root of 29 square root of 10 يعني equals 13 over root of 290. 13 divided by square root 290. Okay. Equals 0.7633. يبقى shift cosine ل 0.7633. shift cosine للأنسر. يبقى الأنجل نفسها 40.236 degrees. اوكي يا جماعة؟ Find the angle between the two vectors in number 1 and number 2. I'll give you 3 minutes to solve each of one. Okay? يلا يا جماعة. Each one of them يعني. دي الأول في 3 minutes ودي في 3 minutes. طبعا 3 minutes ده is a long time كل مسألة فيه. And cosine is between from 0 to 1. وهنا الانجل between two vectors هيبقى ايه؟ كام يا شباب؟ واحد بس اللي بيحل والتاني نايم ولا ايه؟ ها يبقى دي قلنا بوزيتيف الكوزاين ثيتا طلع بوزيتيف then the angle between the two vectors is an acute. تمام؟ نمبر 2 نحل نمبر 2 بسرعة. -4 and 3 times dot 2 and 1 divided by square root of 16 plus 9 root of 4 الثانية 4 plus 1 دي -6 -8 plus 3 is -5 -5 وهنا 5 وروت 5 5 root 5 يعني تطلع -1 over root 5. طبعا كوزين is negative دي نيجاتيف الانجل تطلع obtuse يبقى الثيتا equals كوزين power of -1 -1 over -1 على روت 5 بقى كام؟ ثانية كل ده لسه تطلع 116
0.565 degrees. يبقى نلاحظ ان الانجل دي نيجاتيف، يبقى تطلع اوبتيوس اهو، نيجاتيف اهي تطلع سيتا is an obtuse. اوكي، يبقى نقول تاني أو cosine theta to find the angle between the two vectors use this rule. cosine theta equals A dot B اللي خدناه ده أهو، دي الرول ده. cosine theta equals A dot B over norm A norm B. أوكي. قلنا لو الانجل طلعت بوزيتيف، الكوزاين ثيتا طلعت بوزيتيف يعني ثيتا must be acute، ولو كوزاين ثيتا نيجاتيف يبقى ثيتا is obtuse. Okay, solve or find the angle between number 1, A is -5, A equals -5 and 3, B equals 5 and 2. Number 1. Number 2, A equals 0 and 1, B equals 5 and 7. Okay. يبقى homework إن شاء الله and I'm going to check it tomorrow بإذن الله. Okay يا جماعة.